السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ لا سور مولانا شاء الله فيصل سيد محمد كان مدى طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وحسن أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. Allah Azze ve Celle buyuruyor, bazı şeyleri istersiniz, o olabilir, size hayır değil, şerdir. Hayır gördüğünüz sizin için şer olabiliyor, hayır olmuyor. Şer gördüğün şeyler de size hayır olabiliyor. İnsanoğlu bilmiyor nedir Allah'ın hikmeti, Allah'a takdir ettiği şeyleri teslimiyet olması lazım ki elden bir şey gelmez. İşte insan çaba gösterecek, çalışacak, uğraşacak. Tevfik de Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle'nin iradesi varsa senin o hayır işin olur. Ama olabilir ki o hayır değil de şerdir. Sen onu yapamazsın, üzülürsün. Halbuki onda hayır olmaz, şer olur. Sana yaramayan şeyler olur. Onun için Allah Azze ve Celle hayırlısın, Allah'a teslimiyet var, lazım. İslam Müslümanlarda, tarikat ehlinde bahusus o teslimiyet mühimdir. Teslimiyet tabi dediğimiz gibi çalışacaksın, her şeyini yapacaksın. Ondan sonra Allah ne murad ederse olacak diye Allah'a havale edeceksin. O hayırlısını versin. Şerse uzak dursun, hayırsa tamam olsun inşallah diye dua edeceksin. Her şey dua ile olur. İşe başlarken besmele ile dualarla başlamak lazım. Bir de tabi en mühim olan ibadetler, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği namaz, oruç, hac. Şimdi zaten hac vaktidir. Hacca yaklaştı. Bundan sonra zaten hacca isterse de insan Allah isterse olur da normal şartlarda artık bu sene hacca gitmesi zor, çok zor. Onun için hac da Allah Azze ve Celle'nin emridir. Farz olan, yapabilene parası, sıhhat yerinde olan insan için onu yapması farzdır. Tabi hacda meşakkatli ibadettir. Yani ibadetlerin en meşakkatlısı galiba hac ibadetidir. İnsanlar zanneder ki hac kolaydır, hac yapılır şey. Hemen ibadetlerin oruçtan, namazdan, zekattan galiba zekat daha zordur. Çünkü insanlar zekat vermeyi sevmez. O daha zor olabilir ama normal oruçtan, namazdan olarak hac epeyce bir zor ibadettir. Eskiden beri, şimdi değil, eskiden insanlar yayan giderlerdi, develerle giderdi, denizden, o vakti makine yoktu, araba yoktu, tayyare yoktu, uçak yoktu. Ona giderlerdi, aylarca bir yolculuk çekerdi. O yetmez gibi bir de yolda yol kesenler vardı. Onlar hacıları
öldür, paralarını alır, şeylerini alır, canlarını alır. O da başka mesele. Şimdi rahat, her şey rahat derler ama gene de meşakkat var. Yani en lüks şeyde bile gitseniz gene bir yere kadar seni getiriyor. Ondan sonra en biz bu kadar binlerce para verdik, şu kadar verdik. Nasıl sizi biz buraya koyuyoruz daha şeye kadar 2 saat yürüyüş var. Bu kadar para verdik. Verdin ama işte hal ortada, şey yok. Hani başka çaren yok. Başka gidecek yer yok. Yani meşakkat çekeceksin. Bazı da az olur, bazı da çok. Muhakkak hacda meşakkat var. Hacca giden insanlar da onu Allah'ın bir imtihanı, Allah'ın sana daha fazla ecri sevap kazanman için ikram etmiş oluyor. Hacını yapıp o kötü laf söylemeden, şey yapmadan tamamlarsan sen bütün hayatın yaptığın kadar ibadetleri o hacda yapmış oluyorsun. Ecri sahabını galiba ondan daha fazla bile kazanmış oluyorsun. Hacca giderken dediğimiz gibi meşakkat var. Sen hacdayım de Mekke'de, Mekke mükerremede daim diye o odanda oturup da namazını kılıp da orada otursan o vakit sen çok şey kaybetmiş oluyorsun. Sen o Kabe muazzamında bir namaz 100.000 namaz kadar. 100.000 namaz galiba hayatında kılamazsın 100.000 namazı. Bir namazda onu kazanıyorsun. Medine Münevvere'de aynı yani o da binlerce kez daha faziletli normal kıldığın namazlardan. Onun için bu şeye dikkat etmek lazım. Rahat etmek için gitmiyorsun, tatil için gitmiyorsun, 5 yıldızlı otelde olursun. Gene en Kabe muazzama zaten 2 adım önünde. Öteki normal gidenler 1 saat, 1,5 saat bazen gidiyor. Sen o vakit sen sabahtan gel, namazını kıl, sonra öğlen gel, ta yatsıya kadar orada dur. Bütün ibadetlerini orada yap. Şey yapma, tembellik yapıp da otelde kalıp da otelde kalayım, rahat edeyim diye öyle düşünme. Hac dediğimiz gibi meşakkattır. O meşakkat isterse ne kadar lüks olsa olsun muhakkak insan biraz da olsa meşakkatini çekecek. Onun için Allah verdiği ecr sevap bol olur ona. Onun herkese ecr sevabını vermiş olur. Onun için dediğimiz gibi hac mühimdir. Yapabilir. Ama eskiden dediğimiz gibi şey yoktu, bu engel yoktu. Şimdi engeller var, giremiyorsun. Eskidenki engel daha beterdi aslında. Eski engeller canından da olabiliyordun. Şimdiki engel seni şey yapmıyor. Bu sene sen ismin çıkmadı. Seneye bakıyor, daha çıkmadı. Öbür sene, 5 sene, 10 sene. Bu sene çok ihvanlar 15 sene sonra hacca gidiyorlar. Geçen birisi söyledi, daha 18 sene olanlar var, daha hacca çıkmamış, isimleri çıkmamış. Allah kısmet ne kiminse Allah ona nasip ediyor. O isimler çıkmayanlar da her sene Allah Azze ve Celle muhakkak onların hac sevabı vermiş oluyor inşallah. Allah hepimize ecr sevaplarını versin. Çünkü gidenler ikinci defa gitmeye bir defadır farz olan, ikinci defa da zaruret yok. Hani farz değil, değil. Onun çoğu insan
Ümre gidiyor, hacca gitmeden Ümre gidiyor. Onda diyoruz ki onu yapmayın, muhakkak hac parasını biriktirin. Ondan sonra olursa o vakit gidersin, hacca gidersen gider. Gitmezsen hac parasını bir kenara koy. Ondan artanını Ümre'ye gidersen o vakit öyle olur. Başka türlü sakın yapmayın. Hac parasını Ümre'ye verip de sonra hac çıkarsa ortada kalmayın. Allah nasip etsin isteyenler inşallah. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle saying, أحسن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأحبوا شيئا وهو شر لكم صدق الله العظيم. You like something, Allah Azza wa Jalla, but it is not good for you. It is bad for you. And you love something or you like something, you don't like something, you thought it is good. I don't like this, but maybe this, it will be good for you. The opposite of what you like. Allah Azza wa Jalla, you don't know everybody, they don't know, they do business, they do something, they think it will be good thing what they done, what they do, but at the end it will not happen what they think about this. Sometimes happen bad thing if it's said, but sometimes not happen what you like. But normally, when Allah Azza wa Jalla, it is good for you. It is not bad for you. For this believer, they must be know everything from will of Allah. If he will something, it will be tariqah, teaching the good way of life and good way of Allah Azza wa Jalla. For this, do not be sorry for anything for dunya. Don't be sorry about what not happened, what happened. It is from Allah, and Allah Azza wa Jalla, He do what He like. This is belief of Ahl Sunnah wal Jama'ah, and especially for Tariqah people. Tariqah people, they are most surround for Allah Azza wa Jalla, what He do, everything. His teaching from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam coming through him until end of time. But also they are not lazy, not letting everything just to not do anything. And after they said, Allah, He don't want this, we didn't do. If He want, it will be. Allah Azza Allah Azza wa Jalla order, do work, good thing, do good thing, and He will accept your good deed. For this, everything we do, we must try hard to do the best thing what we can do. This is also from mu'min. المؤمن إذا عمل أحسن أتقنه. Prophet صلى الله عليه وسلم believe mu'min, when he do something, he will make it perfect, not just without intention, just to saying this man he do something. No, when he do something, he do perfect. This is mu'min believer attribute. And this is from the time of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam going through this, and some people they are not accepting or not understanding this, not understanding, and they by themselves they try to make excuse for themselves or for
what it is not happen. No need to make excuse. You do, and when Allah want to be complete, okay. If not, also from Allah Azza wa Jalla. Everything in Islam perfect. Allah Azza wa Jalla perfect. If people following and not going out of way, everybody will be happy, no stress, no fighting, no nothing. But this is not understanding and thought by themselves they can do, and nobody can do what they say. If Allah Azza wa Jalla give everybody what they thought it is perfect and they will be, so everybody they will be succeed, nobody will be down, all will be same. So for this, no problem. It's from Allah. Allah, He divide since time of Alastu bi Rabbikum, the age and what he will eat, what will be rich or not rich, or what will be. All this through centuries, thousands of years before, Allah was making this, and people they accept this. But now people, of course, from teaching of this time, they are going away and away, far from this good way, and every time going far, they are going more trouble, more miseries. Alhamdulillah, we are in good place with good people. Alhamdulillah, this is big ni'mah, and we are trying to follow order of Allah Azza wa Jalla. Who do this, he will be happy and no problem for him. Order of Allah every time, first to pray and to fasting, and this is it is not so difficult, but there is more difficult than this. One zakat, because zakat the people they don't like to give money. Normally they don't like to give, but there is Hajj also. Hajj also difficult worshipping, but it is only once a life you must do. It's obligatory to do one in your life. If you have all things what Allah has ordered to be, you have money enough to go and come and to be in good health. This is once a life, not a year. But zakat, once a year, so it is more difficult for people. Just we pay last, and there was cheating maybe, not paying completely. So, but Hajj, it is real difficult, and it is time for Hajj now. But it is this year. It is difficult. Maybe cannot anybody go to Hajj after this. To what they reserve and they ready for Hajj. It's finished. Other people they cannot go, but for next year, if they can go, they will go. And but it is, as we said, it is not easy. So people they thought it is easy, but when they go there, they find it is difficult, because whole millions of people in one place, and
it will be even the luxury Hajj, they are more comfortable, but also there is a place nobody can, no difference between rich or luxury or not luxury tours. All will be stuck in one place and going slowly was difficult. And it is like this, Hajj mashaqqa, meaning from old time, Hajj difficult. All time they was going by camel, by walking, or by boat, sheep. But it is no visa that time. But time is very difficult to reach for Hajj, because taking months, some place, they may be from India coming there, 5 months, 6 months, from other place, 2 months, 1 month, at least 1 month it must be. And it's not like this. Also, there is robbery in road, this road. There no mercy, no belief. They was killing Haji and they stealing their money. So it was difficult, but no, it was no visa. Everybody can go, but it was nobody can afford this. But this time, many people, and also difficult, because there is a certain like quota for people to not be very crowded. So every year there are certain people, 100,000, 200,000 people from each country going, no more. But when they are going there, there will be also difficult for them, but it is each difficult in this place. Allah reward as 100,000 times more other place. So when and to make me worshipping there in once one time of Hajj, maybe you make reward, Allah give you reward more than 100 years from your life, or 200 years, as much you pray there, as much you worship in this holy place. But you must be careful to not lose this there before coming. You must bring this with you, be patient with people, and look for your worshipping. Don't stay in your room in 5-star hotel or 3-star or 1-star hotel, not to be lazy, not going to Kaaba, not going to Rawza Sharif, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mosque. You must be every time. This is you cannot find every time this. So you must be careful, and you must take as much you can take. Allah Azza wa Jalla accept. Because many people, as you said, they are waiting this year from our murids. There are many people of them, they are going Hajj this year. I said, how many years you wait? He said, 15 years I wait. 15 years there was. Many of them, 15 years. I thought it is the most long stay waiting. No, they said there is people still waiting since 18 years not going to Hajj. But these people also, Allah, for their intention, and they're ready to go to Hajj. Every year, Allah reward them for one Hajj, inshallah. This is Hadith Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah give for intention. Allah accept them. Allah give us also from their reward, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.